வெல்கம் டு துபாய் தமிழச்சி. நீங்கள் ஆல்ரெடி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம டீப்பா பற்றி. நிறையா பேருக்கு இங்கே துபாயில் இருக்கிற பீப்புளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், நிறையா வேர்ல்டு வைஸும் தெரியும். ஆல்ரெடி நாங்கள் நேற்று கூட ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம். நம்ம டீப்பாலேருந்து இஃப்தார் கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. நிறைய ஒரு 2000 பீப்புள் ரொம்ப சந்தோஷமாக அதில் நாங்களும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம். அப்படிங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக பெருமையாக அவங்க சொல்கிறதுல ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். இன்றைக்கி நம்ம திரும்பவும் நம்ம பால் சார் மீட் பண்ணுறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். சார், இந்த நேற்று இஃப்தார் இதில் கண்டக்ட் பண்ணிங்க சார், ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது, ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது. இன்றைக்கி என்ன சார் பண்ணுறீங்க? இந்த கம்பெனியோடு சேர்ந்து நீங்கள் எந்த மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? இந்த ஹோலி மந்தான் ரமதானில் நம்ம TALROPனு சொல்லி ஒரு சவுத் இந்தியன் கம்பெனி கூட சேர்ந்து ஒரு இஃப்தார் மீட், பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கான ஒரு மீட் இன்றைக்கி பண்ணியிருக்கிறோம். அனைவருக்கும் என்னுடைய ரமதான் வாழ்த்துக்கள். எங்களுடைய பிஸ்னஸ் ஃபோரம் நிறைய மக்களுக்கு பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுக்குறது, நியூ டெக்னாலஜிஸ், தென் எஜுகேஷன் ரிலேட்டடான கான்ஃபரன்ஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி, இந்த மாதிரி டைவர்சிட்டி ஃபீல்டில் நம்ம இன்வால்வ் ஆகிறோம். அதில் ஒரு பார்ட் தான் இந்த TALROPோட டெக்னாலஜிஸ் கூட இஃப்தார் மீட். அவங்க இந்தியாவில், எஸ்பெஷலி சவுத் இந்தியாவில், கேரளா, தமிழ்நாடு எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ஸ்லேயும் ஐடி பார்க்ஸ், வில்லேஜ் பார்க்ஸ், இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் பண்ணி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறாங்க. அதேமாதிரி எல்லா காலேஜஸ்லேயும் தமிழ்நாட்டில் ஒரு 2 லட்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸை டெக்னாலஜி ஓரியன்டாக ட்ரெயின் பண்ணி அவங்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குற ஒரு எம்பவரிங் ஒரு ஐடி டெக்னாலஜி ஃபீல்டில் அவங்க இருக்கிறாங்க. ஸோ அது நம்ம மக்களுக்கு தெரியட்டும், தமிழ்நாட்டில் எங்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும். ஏன்னா காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டில் உங்களுக்கு லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி படிக்கலைன்னா யூ கேனாட் பி ஏ சக்ஸஸ்ஃபுல் இன்ஜினியர் ஆர் சக்ஸஸ்ஃபுல் எக்ஸிக்யூட்டிவ். ஸோ ஒரு நல்ல நோக்கத்தில் அவங்க TALROP பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம இதை வெளிப்படுத்தலாம், மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தலாம்னு சொல்லி தான் இன்றைக்கி உள்ள இஃப்தார் மீட்டில் அவங்களோட சேர்ந்து இந்த இஃப்தார் மீட் நம்ம பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்காண்டி பண்ணியிருக்கிறோம். இது மூலமாக கண்டிப்பாக தமிழ்நாட்டில் நம்ம காலேஜஸ் எதாவது ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொடுத்து அங்குள்ள காலேஜஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்க ட்ரைனிங் பண்ணுவாங்க. அது மூலமாக ஃப்ரீ ட்ரைனிங் தான் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி ஏதாவது டிஸ்ட்ரிக்டில் ஐடி பார்க் ஸ்டார்ட் பண்ணால் இவங்க இடம் இருந்தால் அவங்க பண்ணி கொடுக்குற ரெடியாக இருக்கிறாங்க. அது மூலமாக வேலை வாய்ப்புகள். ஸோ எங்களோட முக்கிய எண்ணம் பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத். இது ஒரு இதில் பிஸ்னஸும் இருக்குது, எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரெண்டுமே மிக்ஸான ஒரு டாபிக். ஸோ அதனால் இதுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறோம். சவுத் இந்தியாவில் அவங்க பண்ணுறாங்க. நம்ம தமிழ்நாடு சைடில் அவங்களுக்கு யூஏலையும் அவங்க நிறைய இடத்துல அவங்க பண்ண போகிறாங்க. இதுக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி இந்த இஃப்தார் மீட் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி அவங்க பண்ணுறாங்க. ஓகே சார். இப்போ வேலை தேடுறவங்க டேரெக்டாக டீப்பா அப்ரோச் பண்ணணும்னா எப்படி சார் கண்டக்ட் பண்ணுறது? எப்படி மெயில் எதுவும் பண்ணணுமா, இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது கிளைண்ட் எதாவது இருக்காங்க, ஆஃபீஸ் எதுவும் டேரெக்டாக வரணுமா? ஆக்சுவலாக நம்மளோட வெப்சைட்டில் இமெயில் நம்பர்ஸ் இருக்குது. அதுபோக டீபாக்குன்னு அட்மின்ஸ் இருக்காங்க. நம்ம ஹெச்ஆர் கோஆர்டினேட்டர் ஒரு ஆளை நம்ம இதுக்குன்னு அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். அவங்க சிவிஸ் வாங்கி நம்ம கம்பெனிஸ்க்கு எல்லாமே அனுப்பி எங்களால் முடிஞ்ச வேலை வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்திக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. இப்போவும் அடுத்த லெவல் இதை கொண்டு போகிறதுக்காண்டி கமிட்டியை டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா நிறைய இப்போ ஆஃப்டர் கொரோனா ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய இருக்குது, நிறைய பேர் வேலை தேடி வராங்க. ஸோ நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அடுத்த லெவலில் இதுவும் நல்லா இதை பெஸ்ட்டாக பண்ணுறதுக்கு என்ன நம்ம எங்களுடைய கமிட்டியில் டிஸ்கஷனில் இருக்குது. கூடிய விரைவில் இதுக்குன்னு தனி ஒரு டீம் போட்டு நம்ம பண்ணுறதுக்கான பிளான் பண்ணியிருக்கோம். சார், யங் ஜெனரேஷனுக்கு ஆல்வேஸ் டீப்பா சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது சார். ஸோ இப்போ படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸு வேறு ஏதாவது ட்ரைனிங்ஸ் ஏதாவது வேணும், இல்லை வெக்கேஷனல் ட்ரைனிங் இந்த மாதிரி வரணும் அப்படின்னா டீப்பா எதாவது சப்போர்ட் பண்ண முடியுமா சார்? சார், ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே யூனிவர்சிட்டிஸ் கூட கேட்டன் யூனிவர்சிட்டி, அமிதி, தென் அதர் யூனிவர்சிட்டி கூட நம்ம டைப் பண்ணி இன்டர்ன்ஷிப் நம்ம அவங்களுக்கெல்லாம் லிங்க் பண்ணி கொடுக்கோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கேருந்து அவங்க இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணியிருக்காங்க, கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்திருக்காங்க, மற்ற காலேஜஸ்லேருந்து வந்திருக்காங்க. அது பண்ணுறோம். அதுக்கு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ்க்கான கனெக்டிவிட்டியை கொடுக்குறக்கும் நம்ம 2-3 கம்பெனிஸ் கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். வேர்ல்டு வைடாக உள்ள ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி SRMலேருந்து கூட இன்குபேஷன் டீம் வந்திருந்தாங்க. அவங்கள நம்ம கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ணோம் இன்வெஸ்டர்ஸ் கூட. இந்த மாதிரி எந்தெந்த யூனிவர்சிட்டியில் காலேஜ்லேருந்து இங்கே முடிச்சுட்டு வரவங்க அல்லது ஃபைனல் இயர் படிக்கிறவங்க வரவங்களுக்கு நம்ம எங்களால் முடிஞ்ச கைடன்ஸ், அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். வருங்காலத்தில் இதை இன்னும் அதிகப்படுத்தணும். அதுக்கு நம்ம கம்பெனிஸோட சப்போர்ட்ஸ்லாம் இருந்தால் இன்னும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ்க்கும் அவங்களோட இன்டர்ன்ஷிப்புக்கும் நம்ம சப்போர்ட் பண்ண ரெடியாக இருக்கிறோம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. Good evening, madam. Can you brief about TALROP?
Yes, so TALROP is basically a technology-based company, and we are into the asset-making process, that is building startups and businesses that are innovative and that solves global challenges. So TALROP is currently headquartered in Kerala, and we are expanding into nationwide as well. So we have partnered with Times of India, and we are conducting several conclaves around the nation, and that's how we have expanded into the nation. And currently we are here in UAE as well. So we have our head office, our international headquarters here in Dubai, and also we are glad to inform that our major startup that we started back in 2018 from Kerala is now expanded into Tamil Nadu, into other states, and as well as UAE as well. We have got our KHD approval, and we are getting into schools and colleges here in UAE as well. And coming into our expansion into Tamil Nadu, we around a year back we selected 25 students from Tirunelveli free of cost, and we trained them for 6 months in technology. And I am very proud to say that all 25 of them are currently placed in different startups in their technology division at TALROP. And we have also launched our Tamil version of STAPE. The technology classes are now available in Tamil, and we have already started our free program, which is we are on a mission to educate 2 lakh students from Tamil Nadu in their regional language in technology. And we have already started that in 10 schools in Tamil Nadu, and we are ongoing with that. And this is how we are expanding into Tamil Nadu, and our different projects such as Village Parks, Techies Parks and Inventor Parks are also underway in Tamil Nadu. Thank you, madam. And having iftar meet during this holy month of Ramadan is something amazing. Can we know what made you to arrange such a big event along with TEPA? Yes, so I had met Mr. Paul, the president of TEPA, at an event back in January, and you know, we instantly connected on our vision and on our vision for Tamil Nadu as well. And our first village park in Tamil Nadu is coming up in Tirunelveli, which is his hometown as well. So we connected over that. We had several discussions, and it was very glad to connect with someone with the same kind of a vision, mission, etc. And that is how we wanted to do something together. And what better than an iftar gathering, which is which shows the bond between us, which is again shows the true spirit of the Ramadan as well. So that is why we planned for this iftar meet, and we are very glad to have partnered with TEPA and to have and TEPA is very strong association here in UAE, and we are very glad to be associating with them and to have our vision and mission conveyed to the people of TEPA as well. Thank you very much, madam. Thank you. The iftar meet organized by TALROP and TEPA. So I first met Dr. Paul over an event a few months back, and we instantly connected over our shared visions and values that we have. And we are very glad to have had this association come into fruition today with an event like this. So without further ado, I would like to welcome Dr. Paul to the stage to welcome the audience to the event today. Good evening, Ramadan Kareem to everyone. On behalf of TEPA, please, I extend my warm welcome to TALROP team and TEPA members, officials, coordinators, volunteers. I take this opportunity to thank TALROP for hosting this iftar meet in Tamil Nadu, especially from Tirunelveli, and they started their first village park in
Tirunelveli, Vannapettai. They are going to give free training for 50 young engineers, and they will give a placement in different companies as well as their own in-house projects. Apart from that, I understood they already started to give training with a target of around 200,000, 2 lakhs students in Tamil Nadu to give a high IT field of AI, robotic and other fields. When I came to know all these activities in Tamil Nadu, I thought we can bring to TEPA. Through TEPA, we can connect each district. People can get benefit of free training, free placements. So it's as I mentioned earlier, empowering the nation. So from Dubai, we can empower the nation. We can empower Tamil Nadu. We can give education to our young engineers. 2 lakhs is not a small number. Really appreciate the TALROP team. These 2 lakh engineers or 2 lakh executives will get a good job in future through TALROP. That is a big achievement. It's empowering a nation. Especially you have to empower Tamil Nadu also, because in competitive world, everybody should know latest technologies. Without latest technologies, we cannot compete the world. So we have in TEPA also a lot of IT companies are there and education people are there. We are ready to work with you in Tamil Nadu projects as well as UAE projects. We can give free training and placements for our young generation. So I take this opportunity to thank everyone, those who are attending this IFTAR meet along with us in this evening. I hope this IFTAR meet will bring joy, peace, happiness to everyone's life. You will be blessed by attending this IFTAR meet to support the community and bring the message to the Tamil Nadu as well as the South India. I hope this Ramadan will give you blessings to every family, especially to our TEPA members as well as Royal Road team. All the best. God bless you. The parent company, to give a very clear understanding, we have TALROP as a parent company, and we have 2 venture creator companies under TALROP, which is responsible for building and nurturing and making sure these startups reaches its success, right? And when we mean by success, it should be solving real problems as well as it must be creating a digital asset as well. It must be creating value as well. So I'll give you a very brief information about our venture studio, that is a venture creator I mentioned. So we have a system in place, right? So what we believe is that all startups or all businesses must be system focused. Of course, the founders play a role, of course, it must be people oriented, but there should also be a strong system to back them up. So this is a system we are building where it's a very much curated funnel where each startups and businesses that goes through this funnel, through which processes that we have optimized, the startup or the business reaches its successful stage. So for making this funnel, we have several service companies that cater with legal, finance, accounting, HR, tech, all these kind of services to these startups. These internal service companies do not cater to other outside clients, they cater only for these startups. So they're exclusive for the startups. So the startup team, the founders and the core team only has to focus on their core vision. So if I am doing something, let's say related to food technology, I and my team will only be focusing on the core technology, the innovation, etc. And all the other hassles will be dealt by this venture studio company. So this is how we ensure that we are solving real problems in real time with the proper pace, right? So just to give a brief, as Dr. Paul mentioned before, technology education is one of our verticals. All our startups and businesses are in different verticals. We are there in education, construction, healthcare, service sector, real estate, etc. So in all these verticals, we ensure that we have successful startups and businesses. So coming into, I'll give you some examples in various sectors. So coming into the education sector, one of our primary startups is named as STATE. So we started out in Kerala, right? And we started as a regional technology education platform. So all the classes were in Malayalam and we were offering technology education to students
From 5th to 12th grade, that is the school students, we had programs for college students, for graduates, etc. அதுதான் லாஸ்ட் 10 இயர்ஸா கேரளத்துல இருந்து TALROP பண்ணிட்டு இருக்கு. அது நாங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சிஸ்டம் நம்ம சொல்லுவோம். ஏன்னா ஃபியூச்சர் இப்போ படிக்கிற நம்ம கிடையாது, ஃபியூச்சரை உண்டாக்க போகிற நம்ம கிடையாது, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஃபியூச்சர்ஸ். அதனால் நாங்கள் எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணுறது 10 வயசு குழந்தைங்க தான் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது. இந்த ஸ்டேட்டில் பிளாட்ஃபார்ம் நீங்கள் பார்த்துருங்க, ஸ்டேட்டில் பிளாட்ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். இது இல்லாமல் ஸ்டேட்டில் பிளாட்ஃபார்ம் டெக்கெட் ஸ்கூல் டெக்ரா நிறைய கோர்சஸ் நம்ம சொல்லிக் கொடுத்துருக்கு. இதெல்லாம் யாருக்கு சொல்லிக் கொடுங்க பாருன்னா 10 வயசு 5ஆம் கிளாஸ் படிக்கிற ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிக் கொடுக்கணும். அங்கே தான் நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணி டெவலப் பண்ணுறோம். அந்த ட்ரெயின் பண்ணி டெவலப் பண்ண நிறைய ரிசல்ட்ஸ் இப்போ நம்ம கூட இருக்கு. ஓகேங்களா? இது எப்படி நம்ம ட்ரெயின் பண்ணணும்னா நமக்கு இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சிஸ்டத்தில் 3 ப்ராஜெக்ட்ஸ் நம்ம டிசைன் பண்ணிருக்கோம். ஒன்று கேரளத்தில் ஒரு நாங்கள் லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் தான் பண்ணோம். இந்த 10 இயர்ஸ் பண்ண ரிசர்ச் தான் இதில் சக்ஸஸ் தான் நாங்கள் ரெப்ளிகேட் பண்ணி பார்லமெண்டரி கான்ஸ்டிடன்சி இருக்குது தமிழ்நாட்டில். ஓரோ பார்லமெண்டரி கான்ஸ்டிடன்சியும் நம்ம செலக்ட் பண்ணுற ஒரு கேம்பஸில் நம்ம இந்த டெக்கி ஸ்பார்க் கொண்டு வரும். அந்த டெக்கி ஸ்பார்க் மூலமாக டிஃப்ரெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்போஷர் அந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த கேம்பஸோட குழந்தைகளுக்கு நம்ம கொடுப்போம். இது ஒரு ப்ராஜெக்ட். ரெண்டாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் இன்வென்டர் பார்க்கணும். இன்வென்டர் பார்க்கணும்னா இனோவேஷன்ஸ் അല്ലെങ്കിൽ ஃபியூச்சர் சயின்டிஸ்டுகளை பில்ட் பண்ணுற ஏரியா. ஜஸ்ட் ஓப்பன் இன்வென்டர் பார்க்கணும்னா இதில் ஸ்கூல்ஸ் நான் இது பண்ணிட்டு இருக்கேன். அந்த ப்ராஜெக்ட் ஆக்சுவலி ஸ்கூல்ஸ் பண்ணுறோம்னா ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റ് മൈൻഡ് ശരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് സ്കൂൾസ് தான் இருக்கு. அவங்க கிரியேட்டிவிட்டி ஏதோ குழந்தைங்க அந்த கிரியேட்டிவ் மைண்ட் செட் இருக்கிற டைம், அவர் ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைம்னா ஒரு 10 to 15 இயர்ஸ் அந்த ஏஜ் தான். ஒன்ஸ் தி ஸ்டெப் இன்டு தி காலேஜ்க்கு கேம்பஸ்க்கு வந்து முடிஞ்சோன்னா ஜாப் உங்களோட ஸ்டடீஸ் முடிஞ்ச உடனே இங்கே ஜாப் என்ன ஜாபுக்கு போகணும்னு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வந்து part of it. I'm representing as from KHD part of it. Instead of taking a place for yourself, definitely you should have a registered office. You are going to have one. Then moving ahead to all the institutions, stop bringing them over here, cutting down the cost of transport and the teachers and everything. Why not we take the venues, the existing venues as the institutions which are already there into consideration. You can just go as ASP, that's after school program, or integrate it along with the curriculum which is already existing over there. When it's going to be the curriculum integration, like is it going to be on school sessions or off school sessions? This is going to be another question which is we have to really address on. So what do I mean by that is taking it into the classroom. First is getting into the school, and after getting into the school, whether it is ASP after school program or otherwise into the school syllabus, into the school integration, into the school coordination, which will cut down so many operational and other things that we can think about. So yes, so we do have 2 B2B programs designed for this, right? So one is called Tech at School. Again, it's the same name as the mission because we're doing it for school students.
So Tech in School is the B2B program where we have direct association with the schools. It's already implemented in Kerala. So what happens is the students, they do the whole study process inside their school itself. They use their lab facilities, etc. And we have our engineers visiting them according to the school needs. Some schools need it bi-weekly, some need it monthly once, the regular checkup. And you are allowed to name few schools? Yes, do we have? No, you can just name them. So there's a school in Kannur. Alexa Public School, Alexa Public School, Madalanam, then NVHS is in Vallikundan, and LVHS schools in Potongode, and then one Jamia Nadivya High Secondary School in Yadavanna. These are many more schools are in under list. In Mara also we have. We have got 3 schools in Kerala. That's why we. Yeah. Okay. We will discuss. Chempaka is the one. Okay. Which one? Chempaka Group. Sure. We have discussion in Sri Vidya Bhavan in Kanchiko, Vadakanchi. We have discussion, but it's not finalized. Sure. Yeah. Sure. Thank you. I got it. Thank you. And last but not the least, see, anything should be very highly appreciated of time, effort, and money. That's what is required. So when the students are going to enroll, the certification process is a very key thing to take it forward. So, do you have any global accreditation or global certification which gives a value for money and effort of students who are going to enroll with you? Yes. So that is exactly why we first went for the KHT approval and everything, because we want to make it as valid as it is for the students here. And right now we are working with several universities. I'm not sure if I'm not allowed to take the names right now, but we are working with some universities here in Dubai, which will help us get accredited with the universities themselves. And again, the same process is being replicated into the other countries that our team is working on. So we'll be partnering with the universities there, in which the professors will be taking their sessions in us. And by this we get the accreditation from the university, right? So that is what we are working on. We are currently working on it, and definitely we'll have a happy news by the end of this month or the next month. Congratulations. Thank you so much. Thank you. Thanks for giving your time. Thanks to the audience. Thank you. Certificate everything, but they cannot speak out. So அதனால நீங்க ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்களா? இல்ல ஒரு நிமிஷம். எங்க விஷன்ங்கிறது நான் மறுபடியும் சொல்றேன், உங்களுக்கு புரியல சொல்றேன். We are making Silicon Valley in India. We are making Silicon Valley in Kerala. Okay. நாங்க இது பண்றது எதுக்குன்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரிக்கலும் ஒரு ஜாப் ஆகி நீ ஒரு வேலைக்கு போன்னு நாங்க ட்ரெயின் பண்றதே கிடையாது. நீ ஆனர் பண்ணடா, உன்ன ஐடியாஸ் கொண்டு வா, நீ டெவலப் பண்ணு, இதுதான் நாங்க ட்ரெயின் பண்றது. இந்த டெக்னாலஜி படிக்கிறது ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர். எல்லா குழந்தைகளும் டெக்னாலஜியில் பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. ஆல் ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸாக வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்டாக இருப்பாங்க. ஒரு 2 lakh ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் இப்போ செலக்ட் பண்ணோம். இந்த 2 lakh ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டெக்னாலஜிக்கலி சவுண்டு கிடையாது, அதில் டெக்னாலஜிக்கலி ஒரு டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிடையாது. வேற ஏதாவது ஃபீல்டில் ஆர்ட்ஸ், ஸ்போர்ட்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்டில் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருப்பாங்க, இண்டஸ்ட்ரிக்காகவும் இருப்பாங்க. But I screen பண்ணி இந்த 2 lakhs or maybe 20,000 நான் screen question about startups. For example, யாராவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் அப் ஐடியாஸோட வராங்க அப்படின்னா that is just in their mind, okay, but to put it in paper and to execute as a product you are supporting. Now the question is, when the product comes out to the market, it will be in the name of the guy who gave the idea, or it will be name of the TALROP, and what kind of agreement he has to make, or you are just providing free support for everything? So I need answer for that. So as I said before, how we take in startups, we are not an incubator or an accelerator, but we do have an incubation program in place, which we run as cohorts, okay, which is like a 3-month program, 4-month program, etc., in which we help startups. So what we do, for example, this cohort is divided into 3 sections. So there is something called the ideation phase. So if a person has an idea, he comes up into the incubation process, he applies with the process, there's a bunch of questionnaires and everything, there's a online screening process, there's an offline screening process. After all of this, if he or she gets selected, there's a 3 to 4 months support being given free of cost. There is no equity being taken, there is no fees being taken, nothing. We also give them infrastructure support in our village parks, techies parks, etc. Congrats for this entire exercise of TALROP. I have basically 3 queries. Every individual has the silicon. So I would like to know the students, he or she, after they undergo the training, will they be able to go and work in silicon? That with your accreditation, will they be that qualified to resume? And then third is, I would like to know the age group. What is the age group? The minimum and the maximum.
the students who are normally chosen for the diverse subject? Okay, so the first question was, are students being able to work with other firms, right? No, I mean, so like every individual student has Yes, their how own do they interest. acquire, which taste No, do they have have? their own specific Yes, interest. yes. But how do you evaluate? Evaluate their whether they will interest. be suitable for that, or you advise them to go into that particular, you do the fine tuning. Yes, so that is where exactly our village parks comes in place. Okay, so what happens when a village park is established in that particular Panchayat municipality corporation, etc., right? It is connected to all the 10,000 homes which are there in that particular location. So what happens in a village park? We conduct several free sessions on different topics. For example, yesterday we had a topic by one of our healthcare startups. On a winter shop. Thank you, Dr. Thank you. And nice to see this all people because I have another meeting. That's why I'm in a hurry. I'm so sorry to not sitting too much with you then. Ramadan Kareem, Ramadan to your whole team, your volunteer team and Sheikh family. Fun. Me and my friends had so much fun building robots, and it really helped us learn so many new things. The staff there helped us throughout the whole thing, and they were very kind. And so much thanks to TEPA and Mr. Congress Manager, Dr. Srividya, Mr. V.K. Manikandan. Thank you so much.